Hello everyone. Today I'm going to introduce your practical software where you execute your practicals. So for practical, the software which is going to use, which is QGIS, which is called as a Quantum GIS. Quantum GIS, or it is short as a QGIS. Okay, so QGIS is a user-friendly open source GIS application licensed under GNU, that is General Public License. You suppose when जर तुम्ही हे स्टडी केलं असेल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम इज अ free open source operating system, and it comes under the general public license. So that's like the Quantum GIS software is a user friendly software, and it comes under general public license, and it is QGIS is an official project of the open source Geospatial Foundation. Okay, Geospatial Foundation's project it is, and it runs on Linux, Unix, Mac OS, Windows, Android, and supports numerous vector, raster, and database formats and functionalities. Okay, so in different format or in different supports, this Quantum GIS software is used. म्हणजे याच्यामध्ये तुम्ही हे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये इन्स्टॉल करून यूज करू शकता, युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये, विंडोज, अँड्रॉइड, any of these operating system support this particular software, which is Quantum GIS. And the data is represented in a graphical format by using vector, raster format, then database formats and functionalities. So this particular software is installed. Then what are the particular system requirements? So what are the minimum requirements for the Quantum GIS on Windows operating system? Suppose you want to install this particular software on your on your computer or on your laptop, then there is a need of particular system requirements on Windows. Suppose you have Windows operating system on your computer. On Windows operating system, there is a need of a minimum Pentium 3 or 256 MB RAM. Okay, 256 MB RAM असणं require आहे. Minimum 256 MB RAM. Then and it recommend as a use of 1 GB RAM and 1.6 gigahertz processor. Then operating system, it supports on Windows and Linux operating system. Then in Windows operating system, Windows XP or any of the newer versions supports this particular software. म्हणजे विंडोज एक्सपी असेल, विंडोज 10 असेल, त्या ह्याच्यावरती तुमचं होऊ शकतं. लिनक्स मध्ये फक्त लिनक्स सुसे अँड लिनक्स डेबियन या ऑपरेटिंग सिस्टीम वरती किंवा डिस्ट्रीब्युशन वरती हे यूज होऊ शकतं. त्याच्यानंतर जे काही बाकीचे जे काही ऑपरेटिंग सिस्टीम्स आहेत तर त्याच्यामध्ये हे यूज होऊ शकतं. तर ह्याच्यामध्ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आहे 256 MB रॅम, बट इट रिकमेंड ॲज यूज 1 GB ऑफ रॅम. 1 GB रॅम यूज करू शकतो आपण. सो लेट्स स्टार्ट हाऊ द क्वांटम GIS इज वर्क. So it is your first practical that install QGIS software or QGIS application. But I'm already installing it. So after that I'm showing the steps for installation of QGIS. QGIS च्या steps मी तुम्हाला नंतर दाखवेन. तर first of all let's start this particular software. Just type it here, QGIS, because I'm already installed it. Just click on that particular icon and wait for a minute. So this is the graphical user interface provided by QGIS. So these are the particular options available on the home screen of QGIS. In that, the main part which we are going to use are these particular functionalities which is given
at the top of this particular window. पर्टिक्युलर विंडोच्या इथे जे काही तुम्हाला ऑप्शन्स दिसत आहेत तर ते ऑप्शन्स आपल्याला इथे यूज करायचे फॉर डिफाइनिंग द डेटा इन अ ग्राफिकल फॉर्मॅट. ओके, so see here, first one is project, and in this project menu there are different new projects are going to create. Then open the particular project, open any of the recent document, close the document, to save the particular project, save as. So all these options are available in the project menu. Then another one is edit, then view, layers, so settings, plugins, all the options are available here. Then the another particular options, which is the menu bar, toolbar. So all these options are available here. This is the layer panel, then this is the browser panel. So all these options are available here. Then vector, raster, database, web, mesh, processing, help. Okay, so these options are available and the shortcuts are given here. याच्यामध्ये हे शॉर्टकट्स इथे दिलेले आहेत आणि हे शॉर्टकट्स इथे काय करायचे आहेत आपल्याला यूज करायचे आहेत. So suppose you want to create a software, project, then create new, and after that the project is going to create. So first of all, I am showing you how the particular software is installed. Okay, so first of all, create a folder on your drive or on any of the drive as you want, and just copy this particular QGIS software which is downloaded, copy it in the particular drive, and after that this window, when you just click on that particular option for download installing that particular software, then दिस विंडो इज कमिंग हिअर. आता हे जेव्हा तुम्ही इंटरनेटवरून जेव्हा डाउनलोड करायला घ्याल तेव्हा हे डिफरंट ऑप्शन्स येतात पर्टिक्युलर विंडोजसाठी, ऑपरेटिंग सिस्टीमसाठी, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीमसाठी. मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला 64 बीट 32 बीट हवा आहे तो याच्यातून तुम्ही घेऊ शकता. आफ्टर सिलेक्टिंग or downloading that particular file, copy this file on the particular drive as you want, C drive, D drive. After that, when you start to install it, this first window is coming here. Then just click on next, then agree the terms and condition by clicking on I agree button. Then select the folder where you want to choose the location of this particular software. Then click on next, then choose components as you want to install. So there are different components are available, so there is no need to install any of the features or any of the component. Just select QGIS and install it, and it start the process of installing this particular software. And after finishing its installation, just click finish and reboot your machine or restart your machine. Okay, and after restart your machine, QGIS option is available in the particular start menu. स्टार्ट मेनू मध्ये तुम्हाला QGIS जे काही ऍप्लिकेशन आहे ते रेडी टू यूज असेल. ओके, and let's start this particular software, and these are the particular QGIS desktop environment which is given here. So in that, first of all, what are the particular options given here? या इमेज मध्ये तुम्हाला दिसेल की आता मी जे सांगत होते तर त्याच्यामध्ये ऑप्शन्स काय काय आहेत. तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल टायटल ऑफ द प्रोजेक्ट, which is the title of the project is given here, QGIS, which is the number 1. Then the another one is number 2, which is given as a menu bar, and it provides a
QGIS features using a standard hierarchical menu. So all these menus are available here, just like it. See here, all these menus are available: project, edit, view, layer, setting, plugins, then vector, raster. All these menus are available here. Then next one, third one is this, which comes under toolbars. So most important role of the particular options which are under toolbars is given here. आता हे मोस्ट ऑफ द यूज होतात, त्यामुळे आपल्याला हे यूज करायचे आहेत. आता जेव्हा प्रॅक्टिकल आपलं स्टार्ट होईल ऍक्च्युअली, तेव्हा हे तुम्हाला कसे वन बाय वन कसे यूज करायचे ते समजतील. ऑल दीज टूल्स आर कम्स अंडर टूलबार. ओके. Then table of contents and map legend, which is given here. Table of contents and map legend. Here, all these contents are given here in this particular panel. Then display window, which is the display window. When I do any of the work, then that option is given here when I am creating new project. जेव्हा मी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेन तेव्हा इथे एक मेन विंडो येईल आणि त्याच्यामध्ये पूर्ण डिझायनिंग केलं जाईल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट वन इज status bar, which is given here at the last one. Then data source browser. This is the data source browser which is given here. Okay, so this is the particular basic information of the particular QGIS software. So this is the practical first, which is creating and managing vector data. So आपण actually practical start करतोय. In the practical, there is a first section which is installation of QGIS. Then the practical number 1B having creating and managing vector data. Okay, that means how to create and manage vector data. So in last lecture we study about the particular vector representation. Last कालच्या लेक्चर मध्ये आपण रिप्रेझेंटेशन बघितलं होतं, वेक्टर रिप्रेझेंटेशन. And in vector representation it includes 3 points, that is point, then line and polygons. Then how that particular vector representation is done, how to represent that line, points or polygons, that are comes under this practical number 1. So in practical number 1B, creating and managing vector data, it includes adding vector layers, then setting properties and vector layer formattings. So we start this particular practical by क्रिएटिंग अ पॉलिगॉन वेक्टर. आता याच्यामध्ये आपण हे फर्स्ट ऑफ ऑल काय करतोय, तर याच्यामध्ये बी मध्ये सुद्धा हे वन प्रॅक्टिकल आहे की ऍडिंग वेक्टर लेअर. सो इन दिस प्रॅक्टिकल वी आर गोइंग टू स्टडी वेक्टर रिप्रेझेंटेशन, जे लास्ट लेक्चरला मी सांगितलं होतं. लास्ट लेक्चर मध्ये मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं होतं वेक्टर रिप्रेझेंटेशन. Vector representation, which includes line representation, area representation and point representation. So that are included under vector representation. So that includes in this particular practical. So first step is create polygon vector, select new project, then select layer, create layer and new shape file layer. After that, following dialog box will appear on the screen and select polygon option from geometry type. See here, project, new. So this is the particular window which is appears here, where this is the display window. Okay, then go to the layer option. Go to the layer option, then select add layer and click on create layer and click on shapefile layer. So see again what are the particular steps. Open the particular QGIS software, go to the project and click on new icon. After that, clicking on the new button, new project is appear here. After
opening this particular display window of new project, click on layer, then click on layer, create layer, and click on or select new shapefile layer option. Select it. Okay. Then select the geometry type. Suppose you want to create a point, you want to create multi-point, you want to create line. Suppose you want to define a particular area. याच्यामध्ये particular area define करायचा असेल तर त्याच्यामध्ये आपण polygon select करणार आहोत. Then select a polygon which appears here. Then give the particular file name is mentioned here. Suppose I want to use. Okay. Then suppose I want to save this file in any of the location, then select the folder and save this particular file having the name .shp. Give the extension as .shp. Okay, and save this file. Then select the option as a polygon and add the attribute you want to show. याच्यामध्ये तुम्हाला जर attribute add करायचे असतील तर attribute तुम्ही add करू शकता. And then this specify type data type has text data, decimal data, whole number, date. See here, whole number, decimal, date, then text data. So all these options are available. Suppose you want to select any of the data type, then select it. Then specify the length of the attribute, then specify precision if data type is decimal. So all this information is select here. So I'm choosing it here, text data length as 80 as it is. याच्यामध्ये मी as it is ठेवलेली आहे length. Then select this option. Suppose you want to change this option, then select WGS 84 EPGS 4326. Okay, so select this option. See here, geometry type is polygon. Then all these options are set here. Then select the and click on OK button. याच्यामध्ये OK button click करायचं आहे. Okay, then this mouse is like this. After that, suppose you want to draw a polygon, then use the tool which is given under the toolbar. Suppose you want to draw a polygon, then click on a toggle edition button. Okay, so there is a toggle edition button. Okay, so that is toggle editing. Take this particular option which is mentioned here and go to the polygon option. Okay, आता याच्यामध्ये तुम्हाला इथे दिसेल हा न्यू शेप लेयर आहे, त्याच्यानंतर हा व्हर्च्युअल लेयर आहे. तर आता हा ऍड पॉलिगॉन फीचर. सपोज वी वांट टू ड्रॉ अ पॉलिगॉन, देन सिलेक्ट इट. So different types of polygons are available here. Suppose you want to define a particular areas. आता आपल्याला हे ग्राफ क्रिएट करायचं आहे असं कन्सिडर करा की याच्यामध्ये आपल्याला ग्राफ क्रिएट करायचं आहे आणि याच्यामध्ये अशा पर्टिक्युलर बिल्डिंग असेल किंवा पर्टिक्युलर एरिया आहे, तर तो एरिया आपल्याला या पॉलिगॉनने मेन्शन करायचा आहे. तर एरिया हे डिफरंट असू शकतात. आता जर तुम्ही माउस फिरवला तर तसा तो एरिया काय होत जातो, मूव्ह होत जातो. सपोज यू वॉन्ट टू स्टॉप दॅट एरिया, देन जस्ट राईट क्लिक ऑन दॅट पर्टिक्युलर पॉलिगॉन and it appears this particular window and then give the particular ID. Okay, so this area is like this. Suppose I want to draw the another area, then select it, then again click on polygon and suppose you want to write the area or you want to show this area, then see here, suppose there is a
area where buildings are here like this. Okay, so this is the area. Give the IDs for that particular area. आता या टाइप मध्ये आपण हा एरिया काय करू शकतो, सेट करू शकतो. सपोज आय वॉन्ट टू अगेन दिस polygons, then just click on the addition button just like a pencil, then take this area and write here or draw here. ID नंबर 3 म्हणजे जसं आपण इन्क्रीज करत जाऊ तसं त्या टाइप मध्ये आपण इथे पॉलिगॉन्स काय करत जाऊ शकतो, ऍड करत जाऊ शकतो. सो दिस इज द पर्टिक्युलर फर्स्ट वन बाय adding a vector layer, and in vector layer it contains polygon layer, line layers and point layers. So इथं आपण पॉलिगॉन लेअर कसं ड्रॉ करायचं हे याच्यामध्ये बघितलेलं आहे की इझिली तुम्हाला पॉलिगॉन कसा ड्रॉ करायचा किंवा त्याच्यामध्ये तो कसा द्यायचा आहे तर तो आपण लिहू शकतो याच्यामध्ये. आणि याच्यामध्ये जर त्या पर्टिक्युलर जो काही पॉलिगॉन आहे तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला जर त्याच्या प्रॉपर्टी सेट करायची असतील किंवा स्टाईल सेट करायची असेल तर त्याच्यामध्ये आपण ते करू शकतो. आता बघा याच्यामध्ये आता हा जर पर्टिक्युलर लेयर असेल, just see here in this layer field it have the option poly, then just right click on that particular option and set properties option. Okay, so for that click on the particular that properties window. आता याच्यामध्ये बघा in that it contains different layers, properties are available and how the particular polygon is look like. So there are different options. Suppose I want to use this option, then select it and click on apply. Okay, so these particular areas are look like this. Suppose I want to change, म्हणजे तुम्ही ग्राफ्स बघितलेले असतील किंवा मॅप बघितलेले असतील तर त्यामध्ये ग्राफिंग मध्ये हा एरिया एखादा पर्टिक्युलर एरिया पर्टिक्युलर याने दाखवलेला असतो, डिझायनिंगने दाखवलेला असतो. तर डिझायनिंग आपण इथे काय करू शकतो, सेट करू शकतो. सपोज आय वॉन्ट टू यूज दिस सेक्शन, here this area is look like this. Suppose I want to change another property. Suppose I want to show the greenery on the map. Suppose then I select this simple green field. Okay, suppose this area is just like a greenery or forestry. Suppose I want to show the ground. ओके, क्रिकेट ग्राउंड. सो ते जर दाखवायचं असेल ग्राफिंग सिस्टीम मध्ये तर त्याच्यामध्ये आपण हे या टाइप मध्ये काय करतो, यूज करतो. सो या टाइप मध्ये आपण हे यूज करणार आहोत. सपोज यू वॉन्ट टू राईट यू वॉन्ट टू शो अ गार्डन. गार्डन जर तुम्हाला एखादी शो करायची असेल, सपोज इथून असा रोड जात असेल आणि त्या रोडच्या साईडला ही जर बिल्डिंग असेल, सॉरी गार्डन असेल तर ते गार्डन तुम्हाला दाखवण्यासाठी या टाइपचे जे काही प्रॉपर्टीज आहेत तर ते इथं शो करू शकतो. पण याच्यामध्ये ऍक्च्युअली जे काही असे ऑब्जेक्ट्स आहेत तर ते ऑब्जेक्ट शो करण्यासाठी आपण पॉलिगॉनचा हेल्प घेऊ शकतो. ओके, समजलेलं आहे सर्वांना कसं करायचं आहे पॉलिगॉन. If you have a laptop or a computer of a high configuration, then you just download it, QGIS software, and install it, and just practice this particular practical. Okay, just mention your roll number in chat box. Okay, if you have any problem related to execution of practical, then contact me at any time.